Yes. Vinny? Some of what it means to be through to the group stages. Yippee! Everything. What can I say? It's all about the club, or the team, what we worked for in the last 14 months. So I know it's always like this. You will always find a few people that say, "Yeah, just Champions League. It's only Champions League." We feel we wanted to be part of it with all we have, and I thought the boys played a few pieces of outstanding football. How it is in a game like this, especially against opponents like Hoffenheim, you also have a few problems. That's how it is. But really happy about the deserved qualification for the group stage. Also die Frage war, Herr Klopp, wie fühlt es sich an, dass man jetzt das Gruppenstadium erreicht hat? Die Antwort ist Hurra, Yippie. Das ist einfach alles, das ist das, was man als Verein, als Team anstrebt. Da haben wir 14 Monate dran hart gearbeitet. Manche gibt es vielleicht, die sagen, ach, das ist ja nur die Champions League, so sind wir nicht. Wir wollen unbedingt Teil des Ganzen sein, Teil der Champions League sein. Und ich finde auch, dass meine Jungs heute teilweise herausragenden Fußball gespielt haben. Wir hatten natürlich gegen ein Team wie Hoffenheim auch so ab und zu mal ein Problemchen, aber insgesamt bin ich hochzufrieden, dass wir verdient weitergekommen sind. Overall, Jurgen, what's been the most pleasing aspect then, the start to the season, consecutive wins now after that? Oh, actually, we expect from ourselves how everybody expects from us that we win all games, and that's in the world changed in a minute when we don't win. So. I was thinking as well of the balance that you've got within the side, with the Salah provides Son, Mane on the other side as well. Yeah, good. So what can I say? We have good players. Roberto Firmino, what a game he made today. It was pretty much in a lot of moments not to defend, so he gave the opportunity to the two quick boys on the wing that they can have then the 1-1 situation, what they used outstandingly good again. Yeah, so we played, how I said, a few times really good football. But the problem in this game was that we were so dominant in the first part, was so good, so dangerous, so clinical, could have scored even more. And then we felt the intensity of the game, then we felt the relief of the result. And now big credit to Hoffenheim. They never stopped playing. They were not really bothered about the result. They were here to play a good football game in a fantastic stadium, and that's what they did. They changed the system a little bit. We should have adapted much quicker to this. We will in the future 100%, but today atmosphere was outstanding, but it was too loud for me to get in contact with the boys, so it's difficult then. And so we needed half time to adjust a little bit. We did. Second half, we controlled it much better, even when it's not always possible. Could have scored earlier, more, but fine. Ja. Die Frage war, was war für Sie heute oder insgesamt beim Beginn der Saison das Erfreulichste? Sie haben ja 3 Spiele hintereinander gewonnen nach dem Unentschieden gegen Watford. Die Antwort ist, ich und alle erwarten eigentlich immer, dass wir immer weiter gewinnen. Ich glaube, da ändert sich nichts. Aber die Frage ist dann nochmal, wie war es mit dem Ausgleich im Spiel? Die Antwort ist, ja, wir haben gute Spieler, überall waren die Spieler super, aber vor allem fand ich Firmino herausragend. Der hat heute so gespielt, dass man gegen ihn fast gar nicht mehr verteidigen könnte. Er hat dann die Außenspieler super dadurch frei gespielen lassen. Wir waren gut. Wir haben das keine Probleme gehabt, dass wir zu Beginn des Spiels extrem dominiert haben, dass wir wirklich klinisch waren, dass wir noch mehr Tore hätten schießen können und so weiter. Und dann nach einer gewissen Zeit war es natürlich so intensiv und man hatte sich schon so gefreut dafür, dass man hochführt, dass man ein bisschen den Fuß vom Gas genommen hat. Hoffenheim hat, das muss man denen wirklich anerkennen, überhaupt nicht aufgehört. Denen war das Ergebnis anscheinend ganz egal. Die wollten einfach nur die Atmosphäre hier genießen und wunderbaren Fußball in einem tollen Stadion spielen. Die haben dann auch ihr System ein bisschen umgestellt. Wir haben uns da nicht sofort dran angepasst. Und in der Halbzeit haben wir es ein bisschen umgestellt und es dann anpassen können. Die Atmosphäre im Stadion war heute super. Es war nur problematisch, weil es ein bisschen zu laut war, sodass ich mit meinen Spielern gar nicht mehr kommunizieren konnte. Aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit hatten wir wieder die absolute Kontrolle. Okay, John Murray first and then the gentleman in front of him, but John from the BBC. Don't know.
I don't think that it's too important to think about where we can go. But when you're on the group stage, we know it since half an hour, then you want to go through the group stage. You want to go to the, when does it start with the quarterfinals? No? Yes? Good. So they want to go there, and they want to go in the next round. That's how it is. I think a lot of things are possible, but not because I say them tonight. Just because when we are really ready for all these, games, and but it's so exciting now to be part of it. For me personally, it's I don't know exactly 2 years ago or 3 years ago. I loved it always, and I still love it. The players love it. The crowd loves it. We will have a few fantastic Anfield nights, European nights at Anfield. So all good in a moment, and nothing to moan about. Die Frage war, jetzt wo die Gruppenphase erreicht wurde, wie realistisch sind da die Aussichten, was man in der Champions League erreichen kann? Die Antwort ist, ich weiß es nicht genau, es ist nicht so wichtig, da momentan drüber nachzudenken. Es ist natürlich toll, dass wir die Gruppenphase erreicht haben, und als nächstes wollen wir natürlich dann weitermachen und auch das Viertelfinale danach erreichen. Alles ist möglich, aber es ist nichts möglich, weil ich jetzt irgendwas zur Zielsetzung sage. Ich kann nur sagen, für mich ist es toll, dabei zu sein. Ich habe es vor 2 oder 3 Jahren erlebt, ich liebe das, die Spieler lieben das, das Publikum liebt das und wir sind einfach happy. Gentleman there, yes. Sie hatten heute ein paar Spieler auf dem Platz, die waren einfach schon erschreckend stark. Einer von ihnen war Emre Can, der wurde mit Standing Ovations verabschiedet. Wie haben Sie seine Leistung gesehen und was macht ihn aus im Moment? Super Spiel von Emre. Er hat 2 tolle Vorlagen bekommen zu dem Tor, ne? Das muss man ja auch sagen. Also das eine war von Sadio einfach klasse gemacht, wenn der vorher schon treffen können, wenn er nachtreffen können, da war es von Sadio klasse. Ich weiß nicht, ob das Ball dann abgefälscht war beim ersten Tor, wenn er ins kurze Eck schießt. Die nächste Aktion, als er mit dem zweiten Pfosten steht, ist wichtig, dass wir den 16er so voll haben. Nee, hat einfach ein gutes Spiel gemacht, war 2 Tage krank, hat erst gestern hat er ein bisschen was gemacht. Und heute Morgen hat er normal trainiert, kurze Unterhaltung, ob er bei 100% ist, sagt er ja. Und dann hat er gespielt, so 60 Minuten lang ging das richtig gut. War nicht der einzig Gute, aber auch ein richtig guter, stimmt. So the question was, some of your players were really impressively strong today. In particular, I'd like to point out Emre Can. When he was taken off, he had a standing ovation. How did you see his performance and match? The answer is he's a great player. It was an excellent match. The first goal was great. It was a great assist from Sadio, I think. Then there was also maybe a deflection on the near post. I'm not sure. Emre Can was great. It was also useful that we kept the penalty box full of players. He had actually been poorly for 2 days, Emre. So he started a bit of training yesterday. He was in training this morning. I asked him, are you fit? He said, I can play 100%, and he did. And for 60 minutes, he was excellent in this game, and he really deserved today's standing ovation. Andy Hunter, Guardian. Jurgen, as a coach, how much pleasure and satisfaction do you take out of that player goal? And have Liverpool scored better team goals during your time here? Better team goal. Don't know. Maybe. I think we scored a few nice ones, but that was outstanding. But the whole, it was like I said at the start of the game was like a thunderstorm. So that I thought that it's if you win away 2-1, the opponent could imagine that you sit a little bit back and wait what they do and go for counter-attacks. We thought it makes sense that we do it differently. We did high pressure. We did it really well, and all passes which we played, all balls we won, what we played then was what was really fantastic. Yes, and then unfortunately, but I think really it's about the opponent. Usually after 3-0 that early, it's normal that there's a little break. I don't like it, but it's normal. But in this break, Huddersfield came immediately. Julian Nagelsmann brought another striker, took off a centre back, changed the system. That's already brave. They could have conceded more goals than were a little bit lucky in one or the other situation. We also in 1 or 2 situations. And so this game was crazy and could have ended 9-7 or something. But even then, we would have been in the group stage. And so it's deserved.
Yes, Jan. Last couple coming after this. Okay, kurz zusammengefasst, die Frage war, was war der Eindruck heute des dritten Tors? Hat Liverpool überhaupt schon mal so ein tolles Mannschaftstor geschossen wie das dritte Tor heute? Die Antwort war, ein besseres jemals geschossen, weiß ich nicht. Vielleicht, also wir haben sicher schon ein paar tolle Tore geschossen in der Vergangenheit als Mannschaft. Der Beginn war natürlich wie ein Feuerwerk, wie ein Gewitter. Wenn man 2-1 auswärts gewonnen hat, dann wartet nun mal also die andere Mannschaft eher darauf, dass man langsam spielt und die kommen lässt. Wir haben es anders gemacht, wir haben Druck aufgebaut. Ist natürlich normal, wenn man da 3-0 führt, dass sich das ein bisschen ändert. Und dann hat der Herr Nagelsmann noch einen Stürmer für einen Verteidiger eingewechselt. Das war mutig, aber es war ein verrücktes Spiel. Und es hätte vielleicht auch 9-7 ausgehen können. Egal, wir wären trotzdem weitergekommen. Okay, last couple, Dave. Jurgen, when the third goal went in, you actually shouted, "That's football," and it was, wasn't it? So I saw it, obviously. You must be pleased that they are starting to produce that football that you want, that quality. I would be pleased if we would do this much more often. Yes, in the moment, very pleased. Now we showed what we can do, and now can be expected every day. I'm not sure, but we will try. Also die Frage war wieder das dritte Tor, da haben Sie, glaube ich, geschrien von der Seitenlinie, that's Football, so ist Fußball, so soll Fußball sein. Und die Antwort war ja, ich war sehr zufrieden damit. Es wäre natürlich schöner, wenn wir jeden Tag so spielen würden, wenn wir noch mehr so Tore schießen könnten, aber es ist schön zu sehen, auf die Frage einzugehen, dass meine Spieler umsetzen, was ich vorhabe. The final question, Simon. And now you're in now the Champions League for real, as it were. What sort of position of power does that give you now in terms of the sort of transfer market, in terms of what you can do? No, it's a big influence on the transfer market, especially if you do it more often. I said it, I think, before the game. If you talk to a player, players really often, especially players we talk to, because we don't have to talk to players which are not better than our players, and that's really difficult to find. I know a few people think differently, but we do a lot of work, and it's not that easy. You find 20 players on this position, they're better, 20 on this. So if you talk to them, then they say, if you would play Champions League, it would be really interesting, because the club is great, blah, 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 manager is not too bad, all this stuff. Or even if you try to extend a contract with a player in the squad and say, yeah, I want to play Champions League. And then I always think of WTF, it's your job to do it with us together. So, and don't ask for it that we do the job and you can play Champions League, so do it with us together. And that's what this team did. That's why I'm so happy about it. 14 months, hard work, and we did it. Nice.